Namaskar, respected Honorable Vice-chancellor ma'am, distinguished speakers and participants. A very warm welcome to all of you to today's webinar on comparative world literatures organized by Hindi University West Bengal. It is indeed a privilege to gather here for an enriching academic dialogue that brings together diverse literary traditions and perspectives from across the world. This significant program is being conducted under the esteemed patronage of our Honorable Vice-chancellor ma'am, Professor Nandini SAHU, whose visionary leadership continues to inspire and strengthen the academic and cultural ethos of the university. Now, I would like to extend a warm welcome to our distinguished speakers, Mr. Shyamal Bhattacharya sir and Dr. Nabanita Sengupta ma'am, whose scholarship and insights will undoubtedly enrich our understanding of comparative world literatures. Now, it is my great honor to introduce Professor Nandini SAHU ma'am, Vice-chancellor, Hindi University, West Bengal, India. And of course, Amazon's best-seller author, Professor of English and former Director, School of Foreign Languages, IGNOU, New Delhi, is an established Indian English poet, creative writer, and folklorist. She is the author and editor of 23 books. Apart from being a double gold medalist during her graduation and post-graduation, Professor SAHU is the recipient of gold medal from the Honorable Vice President of India for her contribution to English studies. The Michael Madhusudan Academy Award in the year 2024, Lifetime Achievement Award in the year 2024, Tagore Samman in the year 2025, Honorary Fellowship in 2025, and Ambassador of Eternity Award in this year, that is in 2026, by International Academy of Ethics, India. Her research interests cover new literatures, critical theory, folklore and cultural studies, distance education theory, Hindu studies, Indian knowledge systems, comparative world literatures, children's literature, and American literature too. We are truly honored, ma'am, to have your gracious presence with us today to chair this session. And now, I would like to request our Honorable Vice-chancellor, Professor Nandini SAHU ma'am, to kindly deliver the inaugural address. Ma'am, please. Thank you so much, Paromita, for this generous introduction. I welcome both our speakers, Shyamal Bhattacharya and Dr. Nabanita Sengupta, to Hindi University Special Lecture Series to be a part of this very important lecture series on comparative world literatures, which has been creating ripples in Indian academia and outside. People have been listening to us very carefully. Our speakers have been taken with a lot of critical understanding by our readers and our listeners, our participants. This YouTube series is becoming so popular every single day that I'm very happy and proud of the faculty, staff, and students of Indian University, especially Dr. Paromita, the one who has been seamlessly coordinating this lecture series. I recommend speakers to her, and then she takes over. She coordinates with the speakers, talks to them about their subject, and then introduces them in a very generous way, and then making the discussion lightly. So she has been doing it very, very effectively. Many, many congratulations to her. And about this comparative world literature lecture series, let me put a couple of words here for both our speakers, for Dr. Nabanita and also for Bhattacharya ji. It's okay. It's okay. This lecture series we started in 2025. We started in the month of January or February. I think February we did the first lecture. And by now, more than 50 speakers or 50, 60, I don't exactly remember the number. We have to check our records here. Have already spoken on varieties of subjects, creating comparative pedagogy. They have spoken about language, literature, translation studies, medical humanities, even literary-legal studies. So many subjects have entered into this lecture series in terms of the research done by our excellent speakers from varieties of disciplines that I was telling you just now.
About the two speakers for today, I know the work of Dr. Nabanita Sengupta. She's also a very, very dear friend. I have been noticing her work for almost, I would say, 5 to 6 years. I saw her on social media. Then after that, I came to West Bengal, and then we started talking. And then Nabanita Sengupta, she is a writer. Of course, Dr. Paromita will introduce her formally. But what I think about her work is she has an agenda, and the agenda is flexibility, and the agendas are flexibility and inclusivity. She writes and edits on the marginal groups of the society. She tries to give a voice to people who may be lacking a voice for themselves due to various reasons. And Dr. Nabanita, who has wide exposure, she has studied in Delhi, she has worked in many places, now she's working in West Bengal. So, given her wide experience and exposure to varieties of places and people, she is making best use of her research by giving a voice to the voiceless. So this is my appreciation, my admiration of Dr. Nabanita. Rest anyway, Dr. Paramita is going to talk about her work, and then her lecture will speak for itself. Her lecture will speak for her. We don't need to be very, very verbal about talking about a speaker when she is about to speak for herself. And the next speaker is Dr. Shyamal Bhattacharya. Shyamal Bhattacharya ji, I don't know if he's doctor. I'm told that he is, into media, and he has been doing very good work, very important and interesting work. The other day, Dr. Paramita was telling me about him. He said, "Ma'am, sir is very eminent. He has been doing excellent work." So we have appreciation for you. We are keen on listening to you and your research. We welcome you to be a part of this very important lecture series from Hindi University on comparative world literatures. And today, your topic is the evolutionary journey of the Punjabi short story. Probably, we would like to know from you a few things. We don't have much of idea about Punjabi short stories at Hindi University. So when we design our syllabus on comparative world literature, one or two chapters or units can be on Punjabi literature, and we would like to know more from you about Punjabi short story in world literary storytelling traditions. We would like to know that from you. Then maybe you can also tell us a little bit about the historical trauma and collective memory as comparative motifs in Punjabi short stories. I would like to know a little bit about that from you. And also in the comparative transitions, you may like to address my or our queries on rural ethos to urban modernity vis-a-vis comparative literature and Punjabi stories. And kindly tell us a little bit about language, orality, and resistance in the comparative context. Make it the world literature context. And the first speaker, or Dr. Nabanita, I am told that she will be speaking on translating gender. What a fascinating topic. The title of her paper would be Translating Gender Approaches Towards an Inclusive Literary World View. This topic itself is so very attractive and so very academic, and I expect nothing less than the bright topic from Dr. Nabanita. We have to compare. We have a department of translation studies already, an MA in translation studies, and our students are very well placed. They are getting placements as Rajbhasha Adhikari, even in the All India rank of Punjab National Bank and many other examinations. Our students are getting excellent placements and positions. In this scenario, now we are in the process of approaching the University Grants Commission to introduce UGC NET examination in translation studies. I had a word about it with also Dr. Nabanita. And today, what we would expect from Dr. Nabanita is kindly tell us a little bit about translation as gendered mediation across cultures and disciplines, so that we can take it to world literature pedagogy, taking it from the local to the global, from translation between Indian languages to translation between our family languages, state languages, and then official languages, Rajbhasha, and then also take it to the international languages. Probably we would request and expect you to be talking to us about it.
And also, you may like to address our queries on marginalized and gendered voices through comparative frameworks, which is your area of strength. You have been talking about the marginalized voices. So, how translation is helpful for the marginalized voices to take it into various stages, looking at the NEP guidelines, where we have to talk about the family languages, state languages, and then official languages and international languages. In this scenario, where do you place your research would be one of our interests from you. And then probably you should also, or you can also talk about the challenges of Eurocentric feminist universal translations. They are so very Eurocentric. When it is translation, immediately it comes to our mind that something can be translated to English. Is it the only scenario, or translation between Indian languages and very many foreign languages is also a possibility in our kind of departments? Is one thing that we would like to know from you. And then another agenda from you for me personally is translation as a tool for building an inclusive literary worldview. How to make translation a part of our inclusive studies and our marginal and subaltern studies and protest literatures. So these are the things that I expect from both the speakers today, though the expectations are very, very high. I'm sure that the lectures will be even much higher than my expectations. So now I leave it to Dr. Paromita to carry the session forward. And once again, I welcome both of you very warmly to Hindi University. Welcome. Thank you. Thank you, ma'am. Now, I must say, it is my privilege to introduce our first distinguished speaker, Mr. Shyamal Bhattacharya, who is a renowned author of Bengali literature and a polyglot of great repute. With an impressive literary career, he has authored more than 56 books encompassing novels, short stories, and other significant writings. His notable works include Bukhari, Lodravar Kachakachi, and many more. His remarkable contribution to literature has been widely recognized through numerous prestigious honors, including accolades from Jahangirnagar University, Gano Vishwavidyalaya, and the University of Dhaka, Punjabi Lekhak Academy, Jalandhar, Trivedi Sahitya Academy, Jalandhar, Tripura Prabha Honor, Sutapa Roy Chaudhuri Award by Paschim Bongo Bangla Academy, Government of West Bengal, the Sahitya Academic Translation Award, Amrita Pritam Samman, Shiromani Sahityakar Samman, Udaipur Sahityak Academy, Government of Madhya Pradesh, and the Sonali Ghoshal Saraswato Samman, among others. Now I invite Shri Shyamal Bhattacharya sir to deliver his insightful lecture. Sir, please. धन्यवाद पारोमिता जी। आदरणीय कुलपति महोदया, प्रोफेसर नंदिनी साहू जी, अन्य शिक्षकों और मेरा युवा साथियों और मेरा सहवक्ता नवनीता सेनगुप्ता जी, नमस्ते। आज इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के प्रांगण में साहित्य पर बात करना मेरे लिए गौरव का विषय है। अक्सर हम अपनी भाषा के साहित्य तक सीमित रह जाते हैं, लेकिन आज मैं आपको सरहद के उस पार और इस पार की एक बेहद जीवंत भाषा से जोड़ना चाहता हूं, पंजाबी। साथियों, पंजाबी कहानी केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, बल्कि ये पंजाब के पौरुष या दमखम और उसकी जीवटता का इतिहास है। 1935 से शुरू हुई इस यात्रा आज विश्व साहित्य के समकक्ष खड़ी है। मैं हिंदी में बाद में संक्षेप में बोलूंगा। मैं जैसे मैम ने बताया, पूछा मेरे को, जो विस्तार से जिस विषय पर आलोकित करने के लिए बोला है, तो मैं बांग्ला में बोलना चाहूंगा। तो आशा है बांग्ला ठीक रहेगा। অন্যান্য ভারতীয় ভাষার মতনই পাঞ্জাবি গল্পের উৎস নানা লোককথা, ধর্মকথা আর লোকজীবনের নানা প্রেম কথায় নিহিত। আজ যে শিল্প প্রকরণকে আমরা গল্প বলি আর পুরাতন লোকগাথা থেকে আলাদা করি, গঠনগতভাবে তা যে আধুনিক পাশ্চাত্য ছোট গল্পের কথন আর সম্প্রেষণে প্রভাবিত, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। হিয়ার উই রিলেট উইথ দ্য ইন্টারন্যাশনাল স্টোরিজ, কম্পারেটিভ ওয়ার্ল্ড স্টোরিজ।
কোনো ভারতীয় ভাষার ছোট গল্পই আজ আর পাশ্চাত্য গল্প শৈলী থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়, কিন্তু এই প্রভাব সত্ত্বেও পাঞ্জাবি গল্প নিজস্ব সজীবতা ও শিল্প শৈলীকে লোকশৈলী ও লোকশিল্পের সঙ্গে জুড়ে রেখেছে। সেই প্রগাঢ় ও পরিপুষ্ট পরম্পরাই পাঞ্জাবি ভাষাকে বিকশিত করেছে আর সাহিত্য ধারাকে সততার সঙ্গে দুহাত বাড়িয়ে আগলে রেখেছে মায়ের মতো। এজন্যেই অন্য প্রায় সমস্ত ভারতীয় ভাষার মতো যথার্থতার সংকট কখনো পাঞ্জাবি ভাষাকে সমস্যায় ফেলেনি। আধুনিক পাঞ্জাবি গল্পের জন্ম আমি আগেই বললাম 1935 নাগাদ হয়েছে। তারপর বিগত 9 দশকে নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সাম্প্রতিক পাঞ্জাবি ছোট গল্প কতটা বর্তমান সময়ের দর্পণ হয়ে উঠেছে সেটাই আমার আলোচনার বিষয়। আধুনিক পাঞ্জাবি গল্পের প্রথম প্রজন্মের 4 গল্পকার হলেন সন সিং শেখো, সুজান সিং, মোহন সিং এবং করতার সিং দুগ্গল। আজ যে শিল্প প্রকরণকে আমরা গল্প বলি এবং পুরাতন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নয় বলে সেটাকে আমরা পুরাতন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নয় বলে আধুনিক গল্পের যে বর্তমান অবস্থাকে আমরা স্বীকার করে নিই, এই প্রভাব সত্ত্বেও পাঞ্জাবি গল্প নিজস্ব সজীবতা ও শিল্প শৈলীকে তুলে ধরে। কয়েকজন সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতা আধুনিক পাঞ্জাবি গল্পের সূত্রপাত খ্রিস্টান মিশনারিদের হাতে হয়েছে বলে দাবি করেন। অবিভক্ত পাঞ্জাবে 19 শতাব্দীর শেষ ভাগে ধর্ম প্রচারের খাতিরে বাইবেলের গল্পগুলিকে স্থানীয় রং দিয়ে ওরা গুরুমুখী লিপিতে প্রকাশ করেন, কিন্তু এই বিকাশে এই গল্পগুলির মানে পাঞ্জাবি সাহিত্যের বিকাশ, ছোট গল্পের বিকাশে এই গল্পগুলির কোনো ভূমিকা রয়েছে বলে বেশিরভাগ আলোচক স্বীকার করেন না। গল্পগুলিতে খ্রিস্ট ধর্মীয় দর্শন, স্থানকাল পাত্রের মানবিক সত্যকেও ছাপিয়ে গেছে। পাঞ্জাবি লোক সংস্কৃতি এত প্রগাঢ় এবং সমৃদ্ধ যে তা থেকে আলাদা করে শিল্প সংস্কৃতির কোনো প্রকরণকেই ভাবা যায় না। সেই প্রগাঢ় ও পরিপুষ্ট পরম্পরাই পাঞ্জাবি ভাষাকে বিকশিত করেছে আর সাহিত্য ধারাকে সততার সঙ্গে দুহাত বাড়িয়ে আগলে রেখেছে। পাঞ্জাবি গল্পের বিকাশকে দুজন গুরুত্বপূর্ণ কথা সাহিত্যিকের আলোচনা থেকে স্পষ্ট করা যেতে পারে। আমার পাঞ্জাবি শিক্ষক ও প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিক জসবন্ত সিং বিরদির মতে পাঞ্জাবি গল্পের এই প্রগতি কয়েকশো বছরের দীক্ষার ফসল নয়, কেবলমাত্র 50 বছরের প্রচেষ্টাতেই পাঞ্জাবি গল্প বিশ্বমানে পৌঁছে গেছে। পাঞ্জাবি গল্পের আদি পুরুষদের খোঁজ করতে গিয়ে দিল্লিবাসী কথা সাহিত্যিক গুরবচন সিং বুল্লরের কাছে জানতে পারি 5 জন গল্পকারকে তিনি আধুনিক পাঞ্জাবি গল্পের স্থাপক বলে মানেন। এরা হলেন ভাই মোহন সিং বেদ, লাল সিং কমলা আকালি, চরণ সিং শহীদ, নানক সিং এবং গুরুমুখ সিং মুসাফির। এরা সবাই সিংহ সভা আন্দোলন বা সিং সভা আন্দোলন যেটাকে বলে পাঞ্জাবিতে দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। এদের গল্পে ছিল সামাজিক ও চারিত্রিক শোধনবাদ ও নৈতিক মূল্যের আস্থাবাদী প্রচার। আধুনিক পাঞ্জাবি গল্পের আদি পুরুষদের নিয়ে জসবন্ত সিং বিরদি কিন্তু ভিন্ন মত পোষণ করেন। তার মতে পাঞ্জাবি গল্পের ইতিহাসে আদি জনম সাকিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই আদি জনম সাকি কয়েকশো বছর আগে লেখা, এর সঙ্গে আধুনিক গল্প সাহিত্যের কোনো সম্পর্ক নেই। আধুনিক গল্পের জন্ম 1935-এ হয়েছে। যাদের কথা বললাম সন সিং শেখো, সুজান সিং, মোহন সিং এবং করতার সিং দুগ্গলের হাত ধরে। এরা প্রত্যেকেই যথার্থবাদী লেখক। এরা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং মুন্সি প্রেমচাঁদের দ্বারা প্রভাবিত। এরা 4 জন। সন সিং শেখো শুরুতে ইংরেজিতে লিখতেন, পরে তিনি প্রথম পাঞ্জাবি পাঠককে আধুনিক ছোট গল্প উপহার দেন। গল্পটির নাম ভত্তা। প্রয়াত আলোচক হীরা সিং দর্দ তার একটা কালেকশন আছে এ পাঞ্জাবি সাংঘরা, 1940 সালে বেরিয়েছিল। এটাই প্রথম পাঞ্জাবি কালেকশন। তার ভূমিকায় লিখেছেন, আমার পড়া প্রথম পাঞ্জাবি ছোট গল্প লাল সিং কমলা আকালি সম্ভবত 1921 সালে আকালি সমাচার পত্রে ছাপা হয়েছিল। এই গল্পটির কোনো অস্তিত্ব কোনো গবেষকই খুঁজে বের করতে পারেননি, আর কেউ কোনোখানে এর কথা উল্লেখও করেননি। এমনকি হীরা সিং দর্দ নিজের সম্পাদিত গল্প সংগ্রহে ওই গল্পটি ছাপেননি। আগে গুরবচন সিং ভুল্লরের আলোচনায় যে সিং সভার কথা বলেছি, সেই সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক আন্দোলনকালে প্রচুর গল্প উপন্যাস লেখা হয়েছিল। এখানে আমি এবং পড়াশোনা করে একথা বলা সাহস করি যে এই শিখ জাগরণের ব্যাপক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড
এমনকি লোক সংস্কৃতি চর্চাও শুধু শিখদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ফলে এহেন সজীব একটি ভাষাকে জাতিবাদী টুকরায় ভাগ করে দেখা হয়েছে এবং কেবল শিখদেরকেই পাঞ্জাবি ভাষা ও সাহিত্যে গুরুত্ব দিয়ে পাঞ্জাবি হিন্দু এবং পাঞ্জাবি মুসলমানদের থেকে আলাদা করার সংকীর্ণ প্রয়াস করা হয়েছে। এমনকি দিল্লিবাসী ইংরেজি লেখক খুশবন্ত সিংও এই সংকীর্ণতার শরিক। তার লেখা একটি প্রবন্ধে আমি পড়ি, সিংহসভার আন্দোলনের কৃতিত্ব লেখকদের শিখ ধর্মের বিকাশে নিজেদের বৌদ্ধিক যোগদান। যিনি এই উদ্দেশ্যে সবচেয়ে বেশি কাজ করেছেন তিনি হলেন ভাই বীর সিং। এতদিন ইংরেজ ঐতিহাসিকরা স্থূল এবং অনৈতিক শিখ রাজ্যের নিন্দা করতেন আর লিখতেন যে ইংরেজরা তার খোল নলচে পাল্টে অনেক সুসভ্য রাজত্ব কায়েম করেছে। সংস্কৃত পণ্ডিতরা, সম্ভবত তিনি আর্য সমাজীদের কথা বলছেন, শিখ ধর্ম নিয়ে ব্যঙ্গ করে বলতেন যে গ্রন্থ সাহিব হলো বেদগুলির নিতান্ত অনুকরণ। তারা শিখ ধর্মের বাহ্য রূপ ও সংকেত সমূহ, যেগুলো মানে পঞ্চক যেগুলোকে বলি, সেগুলোকে জঙ্গলি আখ্যা দিতেন। সেই সময়ে লেখা ভাই বীর সিংহের সুন্দরী, বিজয় সিংহ, সতবন্ত কৌর এবং বাবা নোট সিং এর উপন্যাসের বিষয় শিখদের বীরত্ব এবং বাহাদুরি নিরূপণ। রবীন্দ্রনাথ ও নেতাজি সম্পর্কে খুশবন্ত সিং এর ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্যগুলি আমি আগেই জানতাম এবং তার লেখা সফট পর্ণ সাহিত্য সম্পর্কে অবগত রয়েছি বলে এই মন্তব্য পড়ে আমি খুব একটা হতবাক হইনি। এখানে বলে রাখা উচিত, পাঞ্জাবি শিখদের ভাষা হলেও কেবলই শিখদের ভাষা নয়। পাঞ্জাবি ভাষাকে তাই পাঞ্জাবি হিন্দু, পাঞ্জাবি মুসলমান এবং পাঞ্জাবি শিখদের ভাষা বলে আলাদা কোঠায় ভাগ করতে গিয়ে সামগ্রিকভাবে ওরা পাঞ্জাবি ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষতিই করেছেন। পাকিস্তানের পাঞ্জাবি লেখকরা গুরুমুখী লিপিতে সাহিত্য রচনা না করে শাহমুখী লিপিতে রচনা করেন। ফলে এতে আরবি ফার্সি শব্দাবলী সরাসরি অনুপ্রবেশ ও প্রভূত পরিমাণে অপভ্রংশ সৃষ্টির সুযোগ থেকে যায়। তবুও বলতে পারি পাঞ্জাবি ভাষা আর পাঞ্জাবিয়তকে 1947-এর দেশ বিভাগ ক্ষতিগ্রস্ত করলেও বিভাজিত করতে পারেনি। পাঞ্জাবি ভাষাও কেবল শিখদের ভাষা হয়ে থেকে যায়নি। গুরবচন সিং ভুল্লার প্রথম পর্যায়ে লেখকদের নাম করতে গিয়ে চরণ সিং এর নাম করেছেন। কোন আলোচক চরণ সিং এর গল্পের মৌলিকতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। এছাড়া মোহন সিং বেদ ও বলবন্ত সিং চত্রথের মতো তৎকালীন বাকি লেখকদের গল্পে ধর্মীয় নৈতিক মূল্যবোধই প্রাধান্য পেয়েছে। তারা কোন রকম শৈলী বা শিল্পকৃতির ধার ধারেননি। 1920 থেকে 1935-এর মধ্যবর্তী সময়কে পাঞ্জাবি কথা সাহিত্যের সম্ভাবনার যুগ বলে আখ্যা দেওয়া হয়। গুরবত সিং, জ্ঞানী হীরা সিং দর্দ, জোশুয়া ফজলদ্দিন, গুরুমুখ সিং মুসাফির, চরণ সিং শহীদ ও নানক সিং পাঞ্জাবি গল্প রচনার ক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন, কিন্তু এরা ভিক্ষা ও মননে পূর্বজদের থেকে অনেক আধুনিক হলেও কেউই গল্প রচনার ক্ষেত্রে কথকতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেনি। শুধু কথকতা, কাহিনী রচনা, এর বাইরে গল্প কিছু তারা লিখতে পারেননি। তাই যশবন্ত সিং বেগদির বক্তব্যকে আমাদের কাছে অধিক গ্রহণযোগ্য মনে হয়। তার মতে প্রথম সফল আধুনিক গল্পকার সনসিং শেখর প্রথম গল্প সংগ্রহ সমাচার 1943-এ প্রকাশিত হয়। এর ভূমিকায় মোহন সিং জোশ লেখেন, সনসিং শেখো আমার অনুরোধ রক্ষা করার জন্য প্রথম পাঞ্জাবি পত্রিকা প্রভাতে লিখতে শুরু করেন এবং প্রভাতী প্রফেসর শেখর প্রথম দুটি গল্প ভত্তা, যেটার কথা আমি আগে বলেছি, এবং কিটা আন্দার কিট 1936 সালের ফেব্রুয়ারি ও মার্চ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। বৃদ্ধির মতে এই ভত্তা গল্পের মাধ্যমেই আধুনিক পাঞ্জাবি ছোট গল্পের জয়যাত্রা শুরু। এ সময়ে পাঞ্জাবি ভাষায় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হয়। প্রভাত, লিখারি এবং পঞ্চদরিয়ার সম্পাদকরা শুরু থেকেই যথার্থবাদী কথা সাহিত্যকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। এই সময়ে বাংলায় কল্লোল যুগের লেখকরা দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন। হিন্দিতে প্রেমচন্দ্রের যথার্থবাদী ধারা সমগ্র গদ্য সাহিত্যকে প্লাবিত করে দিয়েছে। হিন্দিতেও কাফনের মতো গল্প লেখা হয়ে গেছে। তখনই সনসিং শেখো ভত্তা এবং সুজন সিং ভুলেখার মতো গুরুত্বপূর্ণ যথার্থবাদী গল্প লিখলেন। অন্য কোন ভাষার গদ্য সাহিত্য পাঞ্জাবি ছোট গল্পকে তেমন প্রভাবিত করেনি, শুধু বাংলা এবং হিন্দি। ওই সময়ে পাঞ্জাবি গল্পের অগ্রগতিতে বিজয় কেতন উড়িয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন শ্রী কর্তার সিং দুগ্গল। দুগ্গলের গল্পগুলিতে পাঞ্জাবের মাটি ও মানুষের সঘন সত্য নতুন ভাবে ফুটে ওঠে। সেই সময়ে প্রফেসর মোহন সিং, অমৃতা প্রীতম ও দেবেন্দ্র সত্যার্থীর মতন শক্তিশালী লেখকরা পাঞ্জাবি কথা সাহিত্যে অবতীর্ণ হন।
এরা পাঞ্জাবি মন ও মানব জীবনের সত্যকে পেঁয়াজের খোসার মতন ছাড়ান, আর নিজস্ব ভিক্ষা ও মননে পাঞ্জাবি গল্পকে স্বতন্ত্র করে তোলেন। তারপর আসে ভারত বিভাগের সেই কালখণ্ড, যা বিশেষ করে পাঞ্জাবি ও বাঙালি মানুষকে, বাংলা ও পাঞ্জাবের জনজীবনকে রক্তাক্ত করে দেয়। বিংশ শতাব্দীর ভারতে 1947 সাল আনন্দ ও বেদনা, পরাধীনতার কবল থেকে মুক্তির সুখের পাশাপাশি অসংখ্য মানুষের মৃত্যু ও বিচ্ছেদের দুঃখ ও যন্ত্রণার মিশ্র স্মৃতির বছর। 200 বছরের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের রাহুগ্রাস থেকে মুক্তির আনন্দ ম্লান হয়ে যায় ধর্মের ভিত্তিতে সৃষ্ট দুই দেশের সংকল্পে। পাঞ্জাব ও বাংলা নিঃস্ব, পাঞ্জাব ও বাংলা ভাগে নিঃস্ব ও রিক্ত দুই প্রান্তের মানুষের সর্বনাশ ও হাহাকারে। সেজন্য এপার পাঞ্জাব ওপার পাঞ্জাবের মানুষ আজও 1947-কে স্বাধীনতার বছর থেকেও বেশি করে মনে রেখেছে বড্ডে রোলে বা দ্য বিগ রায়টের বছর হিসেবে। এই বিভাজন পাঞ্জাবি জাতীয়তাবাদকে টুকরো টুকরো করে দেয়, পাঞ্জাবি অস্মিতাকে বিভাজিত করে। 1947 পূর্ব পাঞ্জাবের আয়তনের মাত্র 15% অঞ্চল নিয়ে তৈরি বর্তমান পাঞ্জাব রাজ্যটি এখন পাঞ্জাবি ভাষা ও সাহিত্যের প্রধান পৃষ্ঠভূমি। ভারত ও পাকিস্তানে রচিত পাঞ্জাবি সাহিত্যে এই দেশ বিভাগের যন্ত্রণার কথা লেখা হয়েছে। পাঞ্জাবি সাহিত্যিকরা শাহমুখী, গুরুমুখী ও দেবনাগরী লিপিতে লেখা তাদের এই সাহিত্যে দেশ বিভাগের প্রকৃত প্রেক্ষিত পরিস্থিতি, হত্যা, ধর্ষণ, ধ্বংসলীলা, লক্ষ লক্ষ মানুষের বিস্থাপন ও পুনর্বাসন ঘিরে তৈরি নানা মানবিক সন্দর্ভ ধারণ করেছেন। বাস্তবের বিপরীত সন্দর্ভ রচনায় গল্প সাফল্য পায় লজিক বা যুক্তির হাত ধরে। এর বিপরীতে গোল গল্প কিংবা বিবৃতিমূলক কবিতায় শিল্পীর সশস্ত্র আংরাখায় লুকিয়ে থাকে মহিমান্বিত অবধারণা সমূহ। কবিতার নগ্ন অস্তিত্বের সীমা থেকে আহত বা ক্ষতবিক্ষত হওয়ার যোগ্যতা নিয়ে যতক্ষণ না হারিয়ে যান, যথার্থকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারেন। পাঞ্জাবিতে অমৃতা প্রীতম, দামন, রাহি ছাড়াও স্বল্প পরিচিত কবি আহমেদ সালিমের লেখা মিয়ানা গোন্ডালদা ঢোলা দেশ বিভাজন নিয়ে লেখা। অমৃতা তার দেশ বিভাগ নিয়ে লেখা কবিতায় অমর সুফি কবি ওয়ারিশ শাহকে মিনতি সহকার আহ্বান জানান। তিনি নেই, দূরে কোথাও রয়েছেন, এক বিমূর্ত অস্তিত্ব, কিন্তু মিয়ানা গোন্ডালদা ঢোলার কবি স্বয়ং অথবা ওয়ারিশ শাহ সহজ হতে সাহায্য করেন। জনক নামে ওই মহিলা জন্মসূত্রে ছিল রাজকৌর। দেশ বিভাগের সময় জোর করে তাকে এবং তার ছেলে ঈশ্বর সিংহকে ধর্মান্তরণ করানো হয়। ছেলের মুসলমান নাম হয় উমরদিন, কিন্তু তাদের সাংস্কৃতিক শিকড় এতই গভীরে পতিত যে উমরদিনের মেয়ে কতিনা চুপি চুপি গুরুদ্বারায় গিয়ে গ্রন্থ সাহিব পড়তে চায়। আসলে সেটি ছিল একটি গুরুদ্বারার ধ্বংসাবশেষ মাত্র। কবি বলেন, আমার বোনটি, চলো আমাদের রক্ত মাংস দিয়ে একটি নতুন গুরুদ্বারা বানাই, তাহলেই শুধু তোমার ঈশ্বরের হৃদয় জিততে পারবে। মহিলাটি ওর বুকে আছড়ে পড়ে বলে, আমার ঈশ্বর তোমার অন্তরে রয়েছে আমার ভাই, তোমার উষ্ণ বাহুই আমার গুরুদ্বারা, এখন আমার আর কিছুই চাই না। আর কবি অনুভব করেন যে সাকিনার শিখ হৃদয়ের ঈশ্বর আসলে সীমান্তের ওপারে চলে গেছে। এহেন সম্ভাবনার মুকুল কিন্তু অমৃতার কবিতায় নেই। আমি কবিতার কথা এই জন্য বলছি যে এটা অমৃতার গল্পের সঙ্গে ভীষণভাবে রিলেটেড, যে অমৃতার কবিতায় রয়েছে হতাশা ও অসহায়ত্ব, দামনের কবিতায় রয়েছে তীব্র অনুতাপ, অনুশোচনা বা মনস্তাপ, বা রফি আহমদের অনুভবে রয়েছে নির্বাসন আর চ্যুতির কথা। ফয়েজের কবিতায় স্বাধীনতার মাধ্যমে অলিকতার অবসানের কথা বলা হয়েছে। অধিকাংশ পাঞ্জাবি কবিতা ও গল্পে দেশ বিভাগের দার্শনিক তত্ত্ব নয়, জাতি দাঙ্গার প্রভাবই প্রকট। পাঞ্জাবি সাহিত্যিকরা মানতেই পারেননি যে দাঙ্গার ফলে দেশ বিভাগ নয়, দেশ বিভাগের ফলে দাঙ্গা হয়েছে। পরবর্তী প্রজন্মের কবি এস মিশ্রা, সুরজিৎ পাতর ও অমরজিৎ চন্দনের কবিতায় রয়েছে পাঞ্জাবিয়ত ও অবিভক্ত পাঞ্জাবের আকুতি। সেই প্রেরণা তাদের অভিজ্ঞতা লব্ধ নয়, বরঞ্চ ঐতিহাসিক মিথ থেকে জন্ম নিয়েছে বলেই তারা এমনটি লিখতে পেরেছেন। আধুনিক পাঞ্জাবি কথা সাহিত্যের কুশালগ্নেই এই দেশ বিভাগ। বড্ডে রোলের তিক্ত অভিজ্ঞতা এপার পাঞ্জাব ওপার পাঞ্জাবের মানুষকে
এতই ভারাক্রান্ত করে রাখে যে দুপারের কোনো লেখকই জার্মান ইউনিফিকেশনের মতন পাঞ্জাব ইউনিফিকেশন নিয়ে তেমন চিন্তাই করেননি। আমি এখানে, এম আই অডিবল? Yes, yes. Yes, sir. So can you hear me? Yes, ma'am. Yes. I think he got locked out. Sir, sir, are you there? Sir, can you hear us? I think he has lost the connection. Can't see him here. Joined. Yes. sir. So you are muted. Yes. Am I audible? It was disconnected. Should I continue? Sure, sir. পাঞ্জাবি কথা সাহিত্যের উষা লগ্নেই এই দেশ বিভাগ, এই বড্ডের তিক্ত অভিজ্ঞতা এপার পাঞ্জাব ওপার পাঞ্জাবের মানুষকে এতই ভারাক্রান্ত করে রাখে যে দুপারের কোনো লেখকই জার্মান ইউনিফিকেশনের মতো ভাষিক মাত্রা দিয়েও অন্যান্য ভাষায় লেখা দেশ বিভাগের সাহিত্য থেকে আলাদা করে রেখেছে। দেশ বিভাগ নিয়ে লেখা পাঞ্জাবি সাহিত্য, আমি কবিতার কথা উল্লেখ করেছি, কবিতা খুবই হাতে গোনা। আসলে দেশ বিভাগ নিয়ে লেখে পাঞ্জাবি সাহিত্য, উর্দুতে লেখা রাজেন্দ্র সিং বেদির উপন্যাস তামস আর ইংরেজিতে লেখা খুশবন্ত সিং এর লেখা নবলেট ট্রেন টু পাকিস্তান ছাড়া বিশ্বমানের সাহিত্য হয়ে ওঠা প্রায় সমস্ত পাঞ্জাবি লেখকের রচনাই হলো ছোট গল্প। ট্রেন টু পাকিস্তান পড়েও আমার মনে হয়েছে এটি একটি অসমাপ্ত উপন্যাসের কয়েকটি অধ্যায় মাত্র। কেন এত ছোট গল্প? এই নিয়ে ভেবে ভেবে যা জবাব পেয়েছি তা হলো, ছোট গল্পে সবসময়ই একটি পরিকল্পিত, উদ্ভাবিত বা সংসাধিত যথার্থের মাধ্যমে বেঁচে থাকার সম্ভাবনা থাকে। লেখক সেটা গ্রহণ করতে পারেন, আবার নাও পারেন। কবিতার ক্ষেত্রে সেই বিকল্প থাকে না। দেশভাগের গল্প 1947-এর দেশ বিভাগ নিয়ে সেই সময় থেকে 2006 পর্যন্ত, যেটা আমি পড়েছি 2006-এ দলবিন্দর সিংহের নীলাপানি সিরজনাতে প্রকাশ হয়েছিল, আজমের সিং সিদ্ধুর ডব্বি প্রবচনে প্রকাশিত হয়েছিল এবং সাবল ধামির মলহম সিরজনায় প্রকাশিত হয়েছিল। এগুলো সব 2006-এ লেখা। এগুলো হচ্ছে সবচেয়ে পরের গল্প। জসবন্ত দিদ সম্পাদিত 1995 যে সাহিত্য একাডেমি একটি দেশ বন্ড দিয়া কাহানিয়া ছেপেছিল, সেখানে প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিক রামস্বরূপ পানখি ও বলরাজ সাহানি ইয়াদগার থেকে প্রকাশিত কালি সান্তালি সংগ্রহ পড়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। 2001-এ পোল্যান্ডের ওয়ারস ইউনিভার্সিটি থেকে প্রকাশিত খেজারথন আন্না সেকলুৎস্কা সম্পাদিত 51টি পাঞ্জাবি গল্পের সংকলনও প্রকাশিত হয়। এই গল্পগুলি সমদর্শী সাহিত্যপত্রের বিভিন্ন সংখ্যারূপে অঙ্ক সন্তালি নামে প্রকাশিত হয়। এছাড়া অনেক জীবিত পাঞ্জাবি কথা সাহিত্যিক
নিজেই তাদের গল্প সংগ্রহ উপন্যাস আমাকে ভালোবেসে উপহার দিয়েছেন, সেগুলি থেকে নির্বাচিত ৮৩টি গল্প আমি বাংলায় অনুবাদ করেছি। এছাড়া বন্ধু প্রাবন্ধিক ও গল্পকার ডক্টর বলদেব সিং ধালিওয়ালের লেখা একটি নিবন্ধ ও অগ্রজ কবি অমরজিৎ চন্দনের লেখা একটি নিবন্ধ থেকেও সাহায্য নিয়ে এই লেখাটি আজকে তৈরি করেছি আমি। যে গুলদেব সিং রূপানার গল্প হাওয়া, যে মদন সে দেশভাগের সময় দাঙ্গায় মানুষের মৃত্যু দেখতে দেখতে ক্রমে এত পাষাণ হৃদয় হয়ে পড়ে যে তার নিজের সন্তানের মৃত্যুর পরও কোনো সংবেদনা তাকে স্পর্শ করে না। রূপানার অন্য গল্প সীসা দেশভাগের প্রেক্ষিতে লেখা পাঞ্জাবি ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প। এই গল্পে কথক 1947-এর একটি পাঞ্জাবি গ্রামের প্রেক্ষিতে পাঞ্জাবি সাহিত্যের এক ফরাসি ছাত্র ডেনিসকে গল্প শোনায়। ডেনিস যখন কথায় কথায় প্রশ্ন করে লেখক তার গল্পে ওই গ্রামের মুসলমান শিশুদের গণহত্যার কথা কেন লেখেননি, গল্পের লেখক তার কোনো জবাব দিতে পারেন না। ছোট গল্পে কেবলমাত্র সাদাত হাসান মান্টো ছাড়া আর কোনো মুসলমান লেখক দেশভাগের অপ্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেননি। মান্টো তুলেছেন তার প্রবাটেক সিং গল্পে। পাগলেরাও যে সরকারি ও বেসরকারি পাগলামির পার্থক্য বোঝে, এক ধর্মের মানুষেরা যখন দলবদ্ধভাবে অন্য ধর্মের মানুষের উপর ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং রাজনৈতিক ভিন্নতার বাহানায় হত্যালীলা ও গণধর্ষণ করে, গল্পের এক পাগল মোহাম্মদ আলী নির্বাচনের সময় এলাকায় নিজেকে কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্না বলে পরিচয় দেয়, আর ওর দেখা দেখি আরেক শিখ পাগল নিজেকে মাস্টার তারা সিং বলে ঘোষণা করে। ফলস্বরূপ মারামারি ও রক্তারক্তি যাতে না হয় তা নিশ্চিত করতে তাদেরকে খতরনাক পাগল ঘোষণা করে আলাদা আলাদা কামরায় বন্দি করে রাখা হয়। এক অসাধারণ মুন্সিয়ানায় বোনা তীক্ষ্ণ শ্লেষ ও ব্যঙ্গ দিয়ে এই গল্প দেশকালের ঊর্ধ্বে নিজের শিল্পকে স্থাপন করতে পেরেছেন। সেজন্য তিনি দুদেশেই সমান জনপ্রিয়। দেশ বিভাগ নিয়ে লেখা তার গল্প খোলদো, ঠান্ডা গোস্ত ইত্যাদি গল্প নানা রকম প্রশ্ন তুলেছে। উর্দুতে লেখা মান্টোর অনেক জনপ্রিয় গল্প দেশ বিভাগের ফসল। উর্দুতে লেখা কৃষ্ণচন্দ্রের পেশোয়ার এক্সপ্রেস গল্পটি শেষ হয় ট্রেনের মধ্যে একটি মুসলমান মেয়েকে হত্যার মাধ্যমে। তার সঙ্গে ছিল একটি রক্তাক্ত সমাজবিদ্যার বই, জন স্ট্রেচের লেখা সোশ্যালিজম থিওরি অ্যান্ড প্র্যাকটিস। তার মলাটে ছাপা একটি সামাজিক যথার্থের বার্তা। আর সবশেষে ট্রেনটিকে দিয়ে লেখক কথা বলান, তারপর আর হিন্দু থাকবে না, মুসলমানও থাকবে না, শুধু থাকবে শ্রমিক ও মানুষ। সংক্ষেপে লেখা যায়, দেশ বিভাগের প্রভাব বাংলা ও পাঞ্জাবি এই দুই ভারতীয় ভাষা সাহিত্যে যতটা ব্যঞ্জনা নিয়ে এসেছে, উর্দুতে লেখা মান্টোর কয়েকটি গল্প ও কৃষ্ণচন্দ্রের পেশোয়ার এক্সপ্রেস ছাড়া হিন্দি বা অন্য কোনো ভারতীয় ভাষার ক্ষেত্রে তার সিকিভাগও সম্ভব হয়নি। বাংলা ও পাঞ্জাবের ভাষা ও সাহিত্যের সম্পূর্ণ ঘর সংসার তখন রক্ত গঙ্গায় প্লাবিত হয়। সাম্প্রদায়িক ঘৃণা, নরহত্যা, গণধর্ষণ ও লুণ্ঠন বাংলা ও পাঞ্জাবের জনজীবনকে একরকম পঙ্গু করে দেয়। কিন্তু এটাই ঐতিহাসিক সত্য যে অন্য যে কোনো ভারতীয় ভাষার চাইতে অনেক বেশি এই দুই ভাষার কবি, কথা সাহিত্যিক ও নাট্যকাররা ঘৃণা ও মৃত্যুর শ্মশান ভূমিতে সৌহার্দ্য, সদ্ভাব ও মানবতার জয়গান গিয়েছেন। তারা কিন্তু ঘৃণা ছড়াননি। বাংলার মতন পাঞ্জাবি কথা সাহিত্য ক্রমাগত নরহত্যা, ঘৃণা এবং বৈষম্যকে নস্যাৎ করে ব্যাপক মানবিক মূল্যবোধকে পুনঃপ্রতিস্থাপিত করেছে। না হলে বিভাজনের মতো ঘটনায় বিশ্বের কোনো ভাষা ও সাহিত্যের মতো এদেশেও ভাষাই নরহত্যা ও প্রতিশোধের আগুনকে আরো ছড়িয়ে দিতে পারত। আর এই দুই প্রান্তের স্বাধীনতা সংগ্রামী ও মনীষীদের দর্শন, ত্যাগ ও তিতিক্ষার ঐতিহ্য ও মানবিক মূল্যবোধের পরম্পরাকে নিশ্চিহ্ন করে দিত। সেই ক্রান্তি লগ্নে পাঞ্জাবি কথা সাহিত্যে কর্তার সিং দুগ্গল, অমৃতা প্রীতম, সন সিং শেখো, সুজান সিং, মোহন সিং ও দেবেন্দ্র সর্থার্থীরা এই মহান মানবিক দায়িত্ব পালন করেছেন। ফলস্বরূপ দেশ বিভাগোত্তর পাঞ্জাবি সাহিত্যে এক মানবতাবাদী, যথার্থবাদী ঝেউ ওঠে। কুলবন্ত সিং ভীর, সদ্দক সিং ধীর, নবতেজ সিং, মোহন সিং শর্মা, দলীপ কুর তিওয়ানার মতো লেখকরা তাদের মানবতাবাদী দীক্ষাকে গল্পের মাধ্যমে পাঞ্জাবি মানুষকে এক সমৃদ্ধ মলনে লালিত করেন। এই লেখকরাও বিভাজনের বিভীষিকাকে হ্যাঁ বলুন। Sorry for the interruption, sir. You are not visible actually. Not visible. Okay. No, we can't see you.
Am I? It was actually somehow. এই লেখকরাও বিভাজনের বিভীষিকাকে প্রত্যক্ষ করেছেন। রাওয়ালপিন্ডি অঞ্চলের পটোহারি ভাষাকে পাঞ্জাবি ভাষায় আত্মস্থ করার কাজে সফল হয়েছিলেন। এজন্য পাকিস্তানবাসী পাঞ্জাবি আলোচকরাও দুগ্গলের প্রভূত প্রশংসা করেন। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে একই ধরনের কাজ করেন কুলবন্ত সিং বীর। লাহোর পাকিস্তানে চলে গেলেও লাহোরেই পাঞ্জাবির প্রবাদ প্রবচনগুলি যাতে হারিয়ে না যায়, ভুলে না যায়, কালের স্রোতে হারিয়ে না যায়, কুলবন্ত সিং বীর ও অন্য কয়েকজন লেখক নিয়মিত কলম চালনায় সেই চেষ্টায় সফল হন। এরা পাঞ্জাবি ভাষাকে ব্যাপক মানবিক বোধে সমৃদ্ধ রেখে পাঞ্জাবি মানুষকে সীমিত হতে দেননি। উপরন্তু এই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন যে রাজনীতির ষড়যন্ত্রে দেশ বিভাগ ও দাঙ্গার অন্ধকার সাময়িকভাবে ঘৃণা ও অবিশ্বাসের জন্ম দিলেও শাশ্বত মানবিক মূল্যবোধের কাছে তা নিশ্চিহ্ন হতে বাধ্য। একইভাবে ওপার পাঞ্জাবের নদী পার করে মানবিক সমস্যা নিয়ে অনেক লেখক অনবরত লিখতে থাকেন। পাঞ্জাবি গল্পের এই সোনালী সফরে যথার্থবাদী রচনা শৈলী ছিল লেখকদের মূল অস্ত্র। এরপরই পাঞ্জাবি কথা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার কাজে এগিয়ে আসেন জসবন্ত সিং বিরদি, রামস্বরূপ পাঙ্কি, অজিত কৌর, গুলজার সিং সন্ধু, গুরদয়াল সিং, প্রেম প্রকাশের মতো শক্তিশালী লেখকেরা। এরা যথার্থবাদকে ভেঙে নস্যাৎ করেননি, জড়তার মধ্য থেকে নতুন মানব সত্য উদ্ঘাটিত করেন। প্রত্যেক ভাষার সাহিত্যেই যখন এমন মোড় আসে তখন জড়তা ভাঙার কাজে একদল স্রষ্টা এগিয়ে আসেন। গবেষক ও সমালোচকরা এই নতুন ধারাকে প্রচলিত ধারার বিরুদ্ধে স্থাপিত করে লিখতে শুরু করেন। এরকম বিভাজনের মাধ্যমে সাহিত্য বিশ্লেষণ সমালোচকদের কাছে সুবিধাজনক। তাই এরা দুগ্গল, অমৃতা প্রীতম থেকে শুরু করে দলীপ কৌর টিওয়ানো অব্দি লেখকদের দ্বিতীয় পর্যায়ের লেখক, আর ভিরদি, আনকি, সান্ধু, গুরদয়াল সিং, প্রেম প্রকাশ, মোহন ভান্ডারীদের তৃতীয় পর্যায়ের লেখক বলেন। পাঞ্জাবি কথা সাহিত্যে নতুন ধারা যথার্থতার জড়তাকে ভেঙে সামাজিক পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে যথাসময়ে নতুন যথার্থের উদ্ঘাটন করে। আসলে প্রত্যেক ভাষাতেই একটা সময় একদল লেখক কোনো বিশেষ ভাবধারা নিয়ে লিখতে লিখতে একঘেয়ে হয়ে পড়েন। এই একঘেয়েমি সৃষ্টি করে এক অদ্ভুত দমবন্ধ জড়তা। ওই ভাষার সাহিত্যের মূলধারার পাঠকদের সাহিত্য বিমুখ করে তোলে। ভিতরে ভিতরে খলবল করতে থাকা সত্য অভিব্যক্তিগুলি নতুন মাত্রায় প্রকাশের অপেক্ষায় থাকে। তৃতীয় পর্যায়ের এই লেখকরা পাঞ্জাবি গল্পে এই অভিব্যক্তি ও মননকে নতুন মাত্রা প্রদান করে যথার্থবাদী গল্প পরম্পরার খোল নলচে পাল্টে শিল্পের সত্যকে মহিমামণ্ডিত করে। এরা সাধারণ মানুষের with apologies Come for again? the interruption. Sir, with the apology for the interruption, may I request you to briefly conclude due to paucity of time? Okay. So then I go to Hindi. But I'll not go ahead with Bangla now. In Hindi, I've written the leftover portion. I've written in Hindi, so I'll go ahead with that. तो मैं ये जो सिंह सभा आंदोलन, अन्न विचार और पहले आधुनिक कहानी का श्रेय के बारे में बताया, और पंजाबियत और सांप्रदायिक संकीर्णता के बारे में बताया, 47 का विभाजन और साहित्य पर प्रभाव पर बताया, और लघु कथाओं की जो प्रधानता के ऊपर बताया। इसके बाद जो जिनके बारे में मैं बोलना शुरू किया था, आप है मानवतावादी लहर और अगली पीढ़ियां। ये जो विभाजन के बाद पंजाबी साहित्य में मानवतावाद की एक लहर उठी। कुलवंत सिंह वीर, संतोष सिंह धीर और दलीप कौर टिवाना जैसे लेखकों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। इसके बाद तीसरी पीढ़ी के लेखक जसवंत सिंह बिरदी, रामस्वरूप पानकी, अजित कौर और गुरदयाल सिंह ने यथार्थवाद की जड़ता को तोड़कर मानवीय सत्य को नई कलात्मकता के साथ पेश किया। इसके बाद जिस बारे में मैं बोलना चाहूंगा वो है आतंकवाद का दौर और जो लेखकों का संघर्ष। 80 के दशक में पंजाब एक बार फिर आतंकवाद और पुलिस दमन की आग में झुलसा। ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या और उसके बाद के दंगों ने पंजाब को हिला दिया। इस कठिन समय में पंजाबी कवियों, नाटककारों और कहानीकारों ने शांति दूत की भूमिका निभाई। कई कलाकारों ने आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष करते हुए अपनी जानें भी दे दी। इन लेखकों ने नफरत के खिलाफ मानवता का झंडा बुलंद रखा और पंजाब के पौरुष को फिर से जगाया। अब मैं आऊंगा वर्तमान स्थिति और निष्कर्ष में। 90 के दशक के बाद
लेखकों ने, जैसे सुखजीत, देशराज काली, जिंदर, जिंदर देन और कई लोगों ने पूंजीवाद और उपभोक्तावाद से पैदा हुए संकटों पर लिखना शुरू किया। आज के पंजाबी कहानीकार वैश्विक पूंजी के खिलाफ और समाज के विभिन्न वर्गों, जाति, धर्म, लिंग को एकजुट करने के लिए निरंतर लिख रहे हैं। मैंने ऐसी 100 से अधिक कहानियों का बंगला में अनुवाद किया ताकि बंगाली पाठक पंजाब को नए नजरिए से देख सके। जब हम 1947 की विभाजन की बात करते हैं तो बंगाल और पंजाब ने उस दर्द को सबसे करीब से महसूस किया था। पंजाबी लेखकों ने बड्डे रोले के उस काले समय में भी नफरत के खिलाफ मानवता का झंडा बुलंद रखा। आप एक समय ऐसा भी आया जब पंजाब आतंकवाद की चपेट में था और उस अंधेरे दौर में जहां बंदूकें खामोश नहीं हो रही थी, वहां लेखकों की कलम बोल रही थी। लेखकों ने गांव-गांव जाकर शांति के नाटक किए, कहानियां सुनाई और समाज को टूटने से बचाया। ये साहित्य की असली ताकत है। मेरे प्रिय साथियों, आज जब हम वैश्वीकरण और बदलती राजनीति के दौर में हैं, पंजाबी कहानियां हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अपनी जड़ों और मानवता को कभी नहीं तो छोड़ना चाहिए। मैं अंत में यही कहूंगा कि साहित्य सीमाओं को नहीं जानता। आइए हम सब मिलकर भारतीय भाषाओं के इस विशाल महासागर को समझे और एक दूसरे की कहानियों को अपनी भाषा में अपनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you so much, sir, for such an enlightening and informative lecture. And now I take great pleasure in introducing our next distinguished speaker, Dr. Nabanita Sengupta, ma'am. Dr. Sengupta teaches at Sarsuna College, Kolkata, West Bengal, and beyond her academic responsibilities, she actively engages in creative and critical pursuits. An accomplished academic translator and creative writer, her works have been widely published both in India and abroad. Her recent publication includes the English translation of Krishna Basak's poetry collection, Open Your Door Library. She has also co-edited a significant volume titled Bandaged Moments, collection of stories on mental health by women writers from various Indian languages translated into English, which has been widely appreciated. And now I invite Dr. Nabanita Sengupta, ma'am, to share her lecture. Ma'am, please. Thank you so much. Thank you, Dr. Paromita Das, for all the work, background work that you've been doing and connecting me and giving us all the details about the webinar. Thank you, Professor Nandini SAHU, for inviting me, for giving this opportunity. And I've been following this, the lectures in your YouTube, a fascinating work that you are doing, bringing together various voices. Now, I wanted to talk about gender and translation, bringing the two together. And at the very outset, I have been assigned a few questions by Professor SAHU, where she has asked me to delineate certain issues which comes as a part of the gender and translation, which also includes marginalization and how we can bring out marginalized voices, as well as translation vis-a-vis the Indian languages, not necessarily always looking at translations into English. Now, I have, at the very beginning, I have tried to raise three questions. Firstly, why is it important to translate gender? I mean, why this entire idea of this talk of translating gender, which I've titled as Translating Gender Approaches Towards an Inclusive Literary Worldview. So I want to begin with the question as to why is it important to translate gender? Next, what do we understand by translating gender? And thirdly,
the means and ways of going about it. This is roughly the way in which I have tried to structure my talk today. There would be overlaps because all these three questions are interconnected. They it is not possible to talk about one without talking about the other. I'll bring in a bit of theoretical perspectives, very minimal, as much as required to elucidate my points, and I'll also be talking about my personal experiences as a translator as well as my experience as a reader of translation. Because I feel when we are talking about translation, we do talk of translation theories, we do talk of how one is going to translate, but we often forget the reader in translation, because all of us are readers of translation first, and it is also very important that we take into consideration that perspective, because ultimately, for whom are we writing? We are writing for the readers. Now, if we look at the moment we are talking of gender issues in translation, I feel that we are stirring the hornet's nest. It's almost like you poke at it and there are swarms of issues that come and overwhelm. And now to this entire idea of overwhelming issues that come up we can also add the problems of machine translation and how it has a very lopsided perspective to gender. But that would call for another complete detailed discussion. So I'll maybe briefly touch on it, but that is not the point of my discussion today. Now, one of the gains of post-colonial translation, post-colonial perspective, the rise of post-colonialism, has been the plurality of voices. We can see that while post-colonialism has given rise or given a space to accommodate diverse voices, we find that with that, translation as a discipline has also increasingly started gaining more and more significance. So, this idea of providing a space to the marginal voices, we think of Spivak's essay of Can the Subaltern Speak? So I feel in many ways translation makes the subaltern speak. And when I am talking in terms of gender, then then we are talking not just about women, but we are also talking about the entire spectrum of LGBTQIA, the entire spectrum of marginal sexualities. So, gender in translation, therefore, is not a single strand. It is not a linear movement of understanding or just a linear replacement of a set of verb in one language into another. It is much more. It is much more layered, much more political than we openly accept it to be. Translation, in many cases, is an activism. I sincerely believe it to be so. As I was really happy when Professor SAHU mentioned at the beginning of this session where she said that I have an agenda. Yes, I do keep an agenda when I'm translating. Not necessarily, probably always. It is not always possible to have an agenda. But then I have a very deep interest in bringing out voices which I feel is important, which I think should go out to the world. Not that I'm doing it as any kind of favor, not that I'm making the translator sit at a hierarchical, higher authoritarian position. No, the translator is there just to communicate. I look at the role of the translator as a bridge, as a very important connection. Well, we think of Forster's idea of only connect. So
it is through translation where we can talk of the idea of only connect. Now, when we look at literature in as a broad area, it is evident that in the hierarchy, women and other marginal sexualities do fall into the category of subaltern. And if through translation we do not take these voices out, if we do not increase the reading circle, because that's what translators do. They are increasing the reading circle by bringing in from one particular source language to multiple target languages. That is what translation is ultimately doing. But when we are talking in terms of translation of and gender, it is also important, and I'll be focusing mostly on women's writing, because that's the area where I have worked mostly. So when we are talking about women in translation, we also need to think about the women as original authors existing in the area of publishing. How much of women's writings get published, how much of that gets marketed, and how. So, this, because translation comes after the original. So we need to have the original at the beginning. So when there is no women's voice, if there is no women's voice in the original, what are we going to translate? Here I would like to share a bit of my experience, what I have found in one of the works that I was doing along with another co-editor, Dr. Nishipolo Gurtha. We have together, we've been translating we've been collating translated stories of women in mental health, which has been brought out by Neogi Publishers. The book is titled as Bandaged Moments. Now, when we were trying to find stories, the most difficult aspect was the sourcing stories. So in order to reach the source authors, one of the things that we thought would be easiest would be to check the Sahitya Academy list of awardees in various regional languages, because we thought that would give us an idea of the women authors in various languages. Well, quite disappointedly, what we realized were that there were a handful of women who had been awarded Sahitya Academy awards for literature, and most of the awardees were males. Now, that was a kind of, eye-opening call for us, where we realized that the recognition of women as authors first is most important. Only then we can think in terms of translation. I also have the experience of reading various anthologies, because being a translator, I'm also interested in reading translated anthologies which brings in stories from multiple languages. And what I have seen, including a very recent and a well-reviewed book of translation of short stories, where I have Bengali short stories into English, where I have seen that most of the authors translated, included in the collection, are men. Does that mean that women were not writing? If we look at the 19th century history of Bengal, we find that that was the period when women in Bengal were really writing, and they were quite prolific. And women authors, from then on, they have been constantly writing about their experiences, their their social existences, and several other things. But then why is it that when we look at the anthologies, we find mostly the male authors? That was the beginning point why we thought that if we are writing on fiction in mental health by Indian authors, let that be writings by
women authors. And we realized how right we were because we started receiving mails from various translators stating that, well, we have a story, but that's by a male author. So, I'm not kind of trying to differentiate by male authors and women authors, because I have often faced this criticism that an author is an author. Why do you talk of a male author and a female author? My justification for this is, while one gender finds the highlight, finds the market, finds the visibility, the other gender or genders, I would say now, remains invisible. So what is happening is we are not finding women voices being translated. Why aren't we not finding women's voices in translation? One of the reasons is that they are not present enough in circulation in the original language. Now, what does this do? This invisibilizes the women's voice. This invisibilizes an entire gender. And it's the same story when we look at in fact, the story is even bleaker when we look at other marginalized genders. So, translation, therefore, can be a tool to remove this disparity, the kind of disparity that has been that has been sort of existent for a very, very long time, even in terms of in the field of translation. Now, what I have been thinking through my personal experience finds a global resonance as well. And I think here I'm addressing what Professor SAHU had mentioned briefly. Now, if I look at this book called the Routledge Handbook of Translation, Feminism and Gender, there is an essay titled Women Writers in Translation in the UK by Olga Castro and Helen Vassallo. Olga Castro had been talking for a very long time about women in translation, and they talk about the watershed year of 2018. Why? What happened in 2018? That is the year of publishing women. In May 2015, actually, Camila Shamsi had sent out a call. She said that let us make 2018 the year of publishing women, YPW. Now, her call had a kind of mixed response. Some people jeered, saying that, oh, what does that even mean? And some were or I would say rather very few, were supportive of this entire idea. And her idea was very simple, that women are still underrepresented in publishing. So, for 1 year, publishing houses should focus only on publishing women. What this was trying to do was to bring out women's voices, to bring out their experiences in the open. Now, if we link this to our culture, we will see that a similar thing has been existing. There has been no consistent effort to publish women, to market women. Of course, we have had recently 2 huge successes, The Tomb of Sand and Heartland, both by women authors, both in translation, but then very recent to comment and too few to make a statement. So we need to wait. So to go back to what she was trying to do is she was trying to increase the visibility. Now, the same article says that there is a lack, while there is this lack of women's visibility in their own literary culture, it has been found out that a meager 3%, less than 1/3 of the books
in English translation are authored by women writers. So you see how it's a kind of an inverted pyramid structure, right? So if you do not have too many in original, you cannot have in translation. So the first step was actually to increase the publications by women. That was something which was happening around this period, and which though this has been an initiative which prioritized white women's writing, I kind of find a similar trajectory with the first feminist wave. But while this prioritized the white women's writing, this at least brought into the question that women require to be read. Now, so this was the first attempt to bring in the visibility of women. Now, some initiatives followed thereafter. There was this Translating Women project, which shortly came up. And there, actually the founder is one of the co-authors of this article, Helen Vassallo. She recommends and promotes book by women to be translated. This is one Translation Women project. Number two that happened, which did a lot of good to women in translation, was Warwick Prize for Women in Translation. And the third initiative, the one with which I guess all of us are familiar now, many of us, those who are interested in translation studies, is the Women in Translation Month. That began in 2014 by Meitel Radzinski, who encouraged and challenged readers to find out translated texts by women in every August, and to sort of translate those texts that they found were worth translating. And there were a lot of hashtag social media happening around this, hashtag WIT month, hashtag women in translation. Nowadays, we have universities taking up this Women in Translation month, doing events around that. We have kind of, while what had begun as a white women's initiative with the entire idea of a year of publishing women writers, has now transcended borders and kind of reached a kind of intersectionality. Now, that brings me to the entire idea of intersectionality in both feminism and translation, because I said both feminism and translation because it's impossible to talk of one without talking about the other, which brings me to the second part, which is, what do we understand by translating gender? What exactly are we talking about when we are talking about translating gender? Now, if we just look at the idea of women's writing and translating only women's issues, we are limiting ourselves, because let's, for example, take the context of India. In India, a women's issue is never just a women's issue. You have the whole idea of the socio-cultural perspective. What's the caste of that woman? What is the language of that woman? Because we also have a language hegemony. And where does she belong to? What is her socio-economic condition? What is her religion? So you see, when we are talking about women, there are so many other intersectionalities that come in. And it is important that we recognize each of these intersectionalities, that we rope in, that we bring in, assimilate as much of intersectionality as possible. Intersectionalities in terms of caste, in terms of class, in terms of language, in terms of disability. Several kinds of intersectionalities are important. So what's happening is, while we are looking at
these initiatives that primarily began in Europe, which kind of has a Eurocentric feminist perspective, like the third and the fourth wave of feminist movement, we find that we are bringing in much more as we progress from a Eurocentric to a more global understanding of translation and gender. So one of the things that is very important to understand when we are translating gender is to understand the intersectionalities. Because without including intersectionality, roping in intersectionality, it is difficult to understand what we are looking at. So that brings me actually to another book that I was looking at, which is titled as Translating Women, edited by N. Kamala, who quotes the Canadian scholar Susan Delord-Demire Harwood. I'm not sure whether I got the pronunciation correct, but she talks about, I'm a translation because I'm a woman, and I'm a translation because I'm a bilingual. So she talks, about the questions of women's languages. That is, the women have dual language. Even the one who speaks in one language has dual languages, or two codes within the same language. One is the dominant code of the patriarchy, other is the private code of her language. Which brings to my mind one work that I translated of Krishna Bhavini Das's England e Bongo Mohila, which I have translated as The Bengali Lady in England, where, when I look at Krishna Bhavini Das's work, I'm amazed at the kind of very objective and formal language that she uses for prose throughout. Though it is kind of classified often as travel narrative, I would look at this work, A Bengali Lady in England, not just as a travel narrative, but also as an ethnographic study, because she's constantly comparing the two cultures of England and Bengal, particularly the situation of women. And what she does in the process is, while she's writing prose, she's cold, clinical, and very formal. She has absorbed the nationalist trope of writing of the 19th century Bengal, depriving her language completely of any emotional tenor. But when we look at her poems, the entire emotion comes out there. It's almost as if she's classifying between the private language and the public language. The language that she is writing for others to read, the language that she's writing for herself. So there's a kind of code switching. The one is the language, dominant and accepted language, which she is using in order to communicate her. And as a translator, I could almost feel the kind of cold clinicality that she was trying to bring in. And I did try and maintain that in my translation as well, while switching over completely when she is writing in poetry. So, poetry becomes that informal, emotional, private space. And she also has a very interesting book called Jibone Drishyamala, that means snippets of her life, which is actually a collection of poems which she has dedicated to her husband, who had passed away a little before the book was published, which is actually a kind of autobiography in poetry. So that I found very fascinating, because there she is very emotional, and there she talks about her likes and dislikes, and what has pained her, how the birth of a daughter of her brother-in-law has kind of made her very happy, but at the same time she's anxious whether that daughter will be given her due, because daughters are not given due in that society. So, a very, very kind of emotional, tangible kind of a narrative that we find there. Now, how much time do I have?
Yes, ma'am. Actually, we are extremely sorry. We are a bit pressed for time, so Right, may I for 2 request you minutes. to kindly conclude? Yes, Yeah, thank I you will so much. conclude. So, I just wanted to figure this particular book out for this. Now, I have also been reading I Salma, which is the translations of the Tamil poet Salma, whose works have been translated by Srilatha and Shobhana, K. Srilatha and Shobhana Kumar. And she, again, is a very marginalized voice, and it is through translation that her works come out. And then another work that I have been translating is Joya Goala's Murga Chuti Lal Phul. Joya Goala is a woman from Tripura Tea Gardens. And she is a woman who has seen firsthand the lives of the tea garden workers. So now when I talk of gender and translation, I feel that these are these are the issues, these are the voices that we need to bring out again and again. And the last part that I had mentioned was the means and ways of going about gender and translation. So that would actually be, I feel, to bring in as many diverse voices as possible. Not necessarily everybody has to be a marginalized voice, but we are a society which is a polyphonic society. So we must bring in as many kinds of voices as possible. We must bring in as much as we can from various languages, social structures, and whatever intersectionalities that we can think of. Only then can we be doing a service to gender and translation. Thank you. Thank you so much, ma'am, for such a knowledgeable lecture. Now, I would like to request our Honorable Vice-chancellor, ma'am, Professor Nandini SAHU, to kindly share her valuable remarks. Ma'am, please. Thanks, Paromita. I thoroughly enjoyed both the lectures. I was listening to both of you very, very carefully. The first lecture on Punjabi short stories, even if it was in Bangla, but I do understand Bangla. I can read and write Bangla, so I took his points. I understood it very carefully. So he pointed out partition literature. Initially, he talked about partition literature because when it is Punjabi literature, it has to be partition literature somewhere or other, isn't it? Maybe you will agree with me. So, partition as an epistemic rupture, that was his basic contention and basic point. And then he made it available to us by making Punjabi short stories a part of our everyday realism with political excesses. And then orality and subaltern studies, vis-a-vis Punjabi stories came up, and masculinity under crisis in Punjabi short stories he mentioned here and there. And his concluding part was pretty interesting. He emphasized on ethics over closure in any Punjabi short story. Ethics and morality, and maybe the takeaway of a reader from Punjabi short stories was something that he pointed out. Punjabi short fiction privileges moral disturbance over the catharsis. And so you cannot just apply Aristotle's theory of time, place, and action when it comes to Punjabi short stories. That's what I understood as a reader of Punjabi stories and from his lecture, and I thoroughly enjoyed it. If possible, please write a paper in Hindi or English on something that you presented, because we will be editing a volume, bilingual volume, which will be in Hindi and English. So we will include your paper. And coming to Dr. Nabanita, well, I expected nothing less than this from her. She was very, very enthusiastic as a woman translator herself, as a woman writer, as a woman translator, and her deep connection with women writers, and then translating them not just linguistically. She's trying to bring out the metaphor of translation from them, and then she's trying to present the spirit of the women writers. She is going to the subaltern groups, the marginal groups. She concluded by talking about one book that she's translating, which comes from somebody who doesn't have a voice, and then she is translating that person. So this is truly civilizational, and this is a real contribution, Nabanita.
I must congratulate you on the good work you are doing. And coming to the academic points of your lecture, what I jotted down, which I will be taking in our university research and syllabuses, gender as a post-colonial discourse, and then gender not as a lexicon of a translation of a lexicon. It's a post-colonial discourse. And then you talked about translation, how it must carry power relations embedded in voice, silence, and addresses. And then also you emphasized on the embodied semantics, gestures, labor, sexuality, and then cultural re-inspiration in translation. And translation is not just linguistic substitution to you. And I accept, I agree with that. And then you presented translation as an ethical visibility when it comes to translating women. And if a woman translates another woman, probably the intensity is better. It is a debatable subject, so I will not go into that. Feminist translation talks about gendered asymmetries rather than neutralizing them for fluency. So this is not just a book that should be presented fluently, rather a book that should touch your heart and soul. Maybe this is how women's translation is presented by you. I enjoyed all the points and have taken the academic discourses that you have given. But at the end of the day, again, we would request you to prepare as a thorough paper from your lecture and please give it to us. We are making it a part of our Hindi University publication, and no need to say that both your lectures will be a part of our important YouTube series, lecture series on comparative world literatures. And once again, thank you for coming to us with so much of research, so many resources, and providing so much to us to think and rethink. You have certainly and definitely contributed to Hindi University. Thank you so much, ma'am. So as we come to the close of this enriching session, I extend my sincere gratitude to our Honorable Vice-chancellor, Ma'am, Professor Nandini SAHU, distinguished speakers and all participants for their valuable presence and insights. I also acknowledge the dedicated efforts of our technical team, Kajori Das Roy and Aman Singh, and the support of Hindi University team in making this webinar a great success. Thank you so much once again and have a very good day. Okay, Thank you very much. Thank you. Thank Bye bye. you. Thank you. जल्दी मिलते हैं, बहुत जल्दी मिलते हैं. Okay. इंतजार रहेगा. Thank you. जरूर, most welcome.